Seb, thank you so much for having us here today. It's so delightful to be here together. To be honest, Hearthaven, it's like a excellent model for many communities as our. Yeah. And maybe you can let us know a little bit what is Hearthaven, how many people live here, and why is different really in relationship with other. Sure. Well, Hearthaven is 330 acres. So the founders got the land in 1995 when land was a lot more affordable around here. I think it was $550,000 for the whole 330 acres, you know? And they borrowed money from friends and family to make the land purchase. So it wasn't even through a bank. Yes, it was. It was through community lending, what we call like a cooperative investment fund now. Yeah. We have about 100 people living here, including kids. And then if you were to count chickens and ducks and turkeys and pigs and cows, then it would be more. Este campo que fue construido en diferentes etapas, también ya hubo muchos cambios pero siempre se ha usado para crecer, ahora sí que comida para todos. ¿Hace cuánto tiempo inició la comunidad? En 1994, que tienen 29 años y medio. Sí. Esta vecindad atrás tiene un campo muy grande que juntaron mucho dinero para poder aclarar este campo, cortar los árboles, que usaron la madera para construir este edificio y para usar la madera para quemar también. Our neighborhoods are like a nice scale of like replicability, you know, if somebody had like 20 or 30 acres or something and a few families, you know, that's a lot easier project to manage than 300 acres and 100 people and all the things. Yeah. So. And how many acres are used for living among the 300? Just for... I'd say on the order of 100-ish acre, a little over 100 acres are by the neighborhood. Yes, okay. But of those, you know, various amounts are actually used for residential area. And so each neighborhood has the place they're actually using and then a bunch of forest. But all that forest we pretty much manage collectively, so it's still, although it's legally, you know, it's still part of the forest. Well, I think what we're doing the most differently here is culture. Okay. That what we're doing, we have all the off-grid electricity and we're building the buildings from the trees and materials here and we're growing food and all that. But I think that what we're doing the most differently is cooperative culture, is we're learning how to really take care of each other in an intergenerational way and deal with conflict and with birth and death and sickness and education, intergenerational transfer of knowledge. And to me, that's the most kind of crucial part of what we're doing, is learning how to have a culture where we respond to stress with cooperation rather than responding to stress and trauma with competition and pulling away from each other. So we consider all of this agriculture, growing food, raising animals, and what we do with the wood and how we process the wood. It's all making the beauty and bounty of the land. Esta vecindad hizo un jardín de vegetales. Los vegetales aquí es la vecindad, pero es para los que trabajen el jardín pueden tomar de los vegetales. And in which way we can learn about your model? How we can learn about the way you do this? Yeah, well, we have longer tours. We have actually 2-day to 7-day classes here where people come and stay at Hearthaven and stay in people's homes or camp and learn in depth about our governance systems and the land use systems here. And then also we design all kinds of partnership things. Like we could do a deeper, dive specifically for Latin American folks wanting to start intentional communities and design a curriculum together that was based on the knowledge of the people here, what we have learned and how it could apply to other situations. So we have classes through School of Integrated Living, design things in partnerships with different communities.
we own like the whole 329 acres as a homeowners association. Okay. And then each neighborhood owns a parcel together, right? And so the most common model there is that that's a housing cooperative. So in that case, someone would be a member of that cooperative, and they would like own an occupancy agreement to a space that's technically owned by the whole cooperative. So that's a useful model. If you're in a place where you can meet subdivision requirements as on an individual level, if that makes sense, then you have more options. Me gustó es la forma de cómo están utilizando los recursos naturales, cómo nosotros podemos emplearlo también en nosotros, ¿verdad? Sabemos que es bien difícil, nosotros vivimos ya en una sociedad ahorita como todo fácil. Exacto, todo, necesitamos comprar cualquier cosa. Y a mí me gustó porque nos hace recordar pues de dónde venimos también, ¿verdad? Porque pues allá uno se comunica con la gente que conoce, pero llega uno aquí y ya venimos como si fuera la ciudad, ¿verdad? A las grandes cosas y todo, entonces eso nos hizo recordar de dónde venimos, la comunicación y cómo ayudar para poder uno mismo mantenerse y seguir adelante. Es una experiencia tanto como para nosotros de adultos como para los que trajimos los niños. Tal vez también ellos están muy enfocados ahorita en estos tiempos en el teléfono, en la tecnología y todo eso. Y tal vez ellos también necesitan distraerse. Es un lugar de respirar aire puro, trae mucha tranquilidad, mucha paz, y yo pienso que es algo que ya últimamente ya se está perdiendo todo eso. Un punto importante, cómo nosotros podemos producir nuestros alimentos y libres de químicos. Ellos producen leche, o sea, lo indispensable para poder vivir, cómo este medio puede prevenir muchas enfermedades. Y si ya la tenemos, ¿cómo puede ser retroactiva las enfermedades? Es bien triste a veces que uno viene a aprender aquí las cosas que uno ha dejado allá, sí. ¿Verdad? Porque cualquiera puede decir, qué bonito, pero realmente es la forma en que muchos de nosotros vivimos siendo niños o jóvenes. ¿Cómo vivieron nuestros ancestros? Una de las cosas que para nosotros es bien importante es cómo recobramos eso que somos. Porque venimos aquí a veces a renunciar de dónde venimos, ¿verdad? Porque tenemos que ser exitosos, tenemos que ganar dinero, tenemos que mantener a nuestras familias. Entonces se nos olvida el valor que tiene de dónde somos, de dónde provenimos. Tenemos una riqueza tan valiosa, tan linda, de la cual no tenemos que olvidarnos. No perdamos esa conexión con lo que traemos. No hay que decir lo que dejé, es lo que tengo, porque realmente nunca lo dejamos. Simplemente lo llevamos como maletita, ¿verdad?